අයිබෝන් දුවේ පුතේ සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා අයිබෝන්. Okay, today I'm going to do two papers. One is O-level paper, the other one is grade 10 term paper. So my target is to do some questions associated with recently learned reproduction, so both animal reproduction and plant reproduction. I think you're quite happy now. Okay, so let's see one. So this is one paper, so that's grade 10 paper. Okay, let's see it. So this one, you can see the yes plant reproduction, and so this part is animal reproduction. Okay, so those questions associated with that structured type of question. There's another one. Okay, so that's an advance, the same question but in different ways. Okay, now look at this. So this is a 2018 O-level paper. Okay, I'll show you that by sharing the screen. Yes, you can see that. The same estrous cycle or the menstrual cycle of the female reproductive system. Okay, so that's another nervous system associated with questions. Okay, let's do them. Okay, I'll first try to do this grade 10 part. So that term paper is, yes, 2018. That's provincial paper, the Northwestern province. Okay, so let's do this first. Okay, I think you can read this. Production of plants vegetatively by man is known as artificial vegetative propagation. A kind of introduction. So this may be a question in another paper. So what's known to be the artificial vegetative propagation like that, right? ඉතින් පුතා මම මේ ප්‍රශ්නෙන් පටන් ගන්නවා. So I am going to start answering from this question. So no need to use the downloaded paper. I'll send this to you. මම මේක ඔයාලගේ groups වලට දාන්නම්. Right. So this is also instant class. No one knows that I'm going to do this class today. Yes, some of them tell that there's a power problem. It doesn't matter, right? Yes. Production of plants vegetatively by man is known as the artificial vegetative propagation. First one, right to methods of artificial vegetative propagation. I think you remember that four. Okay, send me that. One is, yes, artificial with the involvement of man. You recently learned that. So first one is layering. Yes, layering techniques. Yes, very good. The second one is grafting. So that's grafting. Yes. The other one is tissue culture. Tissue culture. Layering, grafting, tissue culture, and stem cutting also practiced. Stem cutting, the routine of stem cuttings. So that's the most common one. So, but I place this as the fourth one, routine of stem cutting. Okay, so layering two types. One of the Buddha Piganaga to layering Vargadik. The merely just revise that. Air layering or the aerial layering and yes, ground layering.
Okay, there are two types of layering. ඔගොල්ලෝ මතක් කරගන්න theory video එක මම දාලා තියෙනවා group එකට. Yes, grafting. Yesterday you learned. What are the two types? Yes, Anuda. What are two types of grafting? Bud grafting and twig grafting, or budding and grafting කියලාත් කියනවා. Okay, according to the shape of the bud grafting, so that's shape of the cut, T budding, H budding, V budding. Likewise, according to the shape of the cut we put on the stock plant. Okay, so likewise there are different types, and that's twig grafting also practiced by cutting it as a wedge. So you know the procedure. Good. Tissue culture. Yes, another advanced technique we use. By using a tissue, we can make large number of plants. So that's the tissue culture techniques. So we grow that tissue on a special sterile, that means without microorganisms, sterile and specific artificial growth medium that provide all the requirements required for the plant growth. Okay, so that's good. So that's tissue culture. Yes, routine of stem cutting. No giving හැමෝම practice කරන එකක්. Right? ගස්වල අතු කැබලි පැල කරගන්න එක. Yes, so these are the artificial methods, and you quickly remind that there are natural vegetative propagations as well. So how it happens? කොහොමද ඒක වෙන්නේ? By the roots. Okay. Next, by the leaves. Another one. Quickly you මතක් කරගෙන යන්න. පුතා එතකොට තමයි මතක හිටින්නේ. Yes, yes, you are messaging very good. Yes, someone switch on mic. කතා කරනවා නම් කැමති. අපේ grade 7, 6, 8 class ගත්තොත් එහෙම mic එක on කරගෙනම ඉන්නේ. Right? So that's so nice. නින්ද යන්නේ නැහැ ඉතින්. පුතා natural vegetative propagation. So that's by runners, suckers. Runners, you know that gotukola like plants, ipomia, that means sweet potato like plants. So we can see runners. So the natural vegetative propagation. Suckers are panduru danewa neda. So that's example. Pineapple, ananas commerces, pineapple, and yes, another example, paddy plant, panduru dano neda. Banana plant. So that's by suckers. Okay, another example for this natural vegetation. So that's very important topic, underground stem. What are the examples for underground stems, you know? Yes, underground stem. So nice one. Turmeric, ginger. So that's rhizome. සාමාන්‍යයෙන් පුතා exam paper එකක් කරන්න ගත්තාම අපිට හම්බෙනවනේ topic. ඒ ඔක්කොම මතක් කරලා ඉවර කරගන්න. ආයි මේ ඉතුරු කොටස කරන්න තව paper එකක් කරන්න තියාගන්න එපා. දැන් මම මේ ඔක්කොම මතක් කරන වලට අපිට අහලා තිබ්බේ artificial vegetative propagation. මම natural එකවත් ඔයාලට මතක් කරනවා. So in natural vegetative propagation, most important part is underground stem. So that's an adaptation for the perennation in perennial plants. When there's unfavorable environmental conditions, අහිතකර කාලගුණික තත්ත්ව තියෙනකොට, for an example, a drought season, නියඟයක් එනකොට කොළ ටික මැරිලා යනවා, but underground stem remains. When favorable environmental conditions arise, so this plant again starts to initiate its leaves and it stands as a plant again when favorable conditions are arrived. So this is one example for the perennation. Okay, another one, bulbs and comb. So those are the examples for the natural vegetative propagation. Okay, let's move to the question again. Write two methods of artificial vegetative propagation. So you can write two of these four: layering, grafting, tissue culture.
routine of stem cutting. ඔය කැමැති හතරෙන් දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. Second one, mention an advantage and disadvantage of artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation එකේ පුතා advantage එකක්. What's the advantage? Yes, whatever the stem cutting or a layering, grafting, a tissue culture, you can get a new plants. You can get a new plant from seedless or that's incapable of producing a new plant by seed. Seeds වලින් අලුත් plant එකක් හදන්න බැහැ න අපිට මේක මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ කෙටි එකක් ලිව්වොත් අපිට ලියන්න පුළුවන් according to the space given. පුතා mother plant එකට 100%ක් සමාන offspring කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. Okay. So you can write right now the question number 2. So that's advantage, disadvantage of artificial vegetative propagation. One is okay, right. Having an offspring similar to mother plant. Mother plant එකට සරසම offspring කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. Right. Another one. තව එකක් ලියමු මේකටම. Advantage එකක්. Okay, another advantage take down. Yes. New plants can be produced. New plants can be produced from the plants that cannot be propagated by seeds. That cannot be propagated by seeds. Seeds වලින් propagate කරන්න බැරිව කරගන්න පුළුවන්. Another one. Look at this tissue culture techniques. A large number of plants can be produced at once. Okay. Large number of offsprings can be produced. Yes. What about grafting? Yes. Yield can be achieved within a short period of time. අද බඩ් කළා ඊළඟ සීසන් එකේ ගෙඩි හැදෙනවා. Okay. A yielding plant can be produced quickly, not by grafting, but by layering. Yes, but that's impossible in tissue culture. Rooting of stem cutting, that's also possible. Okay, so that's layering, grafting, tissue culture. So they can be used to produce a high yielding plant within a short period of time. Okay, what are the disadvantages? මොනවද මේ මේකේ තියෙන අවාසි සහගත දේවල්? Disadvantages. ඒකට මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා වැඩි. So that's it requires a good technical knowledge. ශිල්පීය දැනුමක් අවශ්‍යයි. Okay, so commonly we have to tell all of them. In tissue culture, yes, so there's a problem with
producing new plants by budding and grafting. So they are short lifespan. Adu ආයු කාලයක් තමයි ලැබෙන්නේ. Sometimes plants produce yielding plant in the next season, but within a short duration, its lifetime is over. ඇත්තටම ටිකක් මෝරපු ශාකයක් තමයි ජීවිතේ වැඩි කාලයක් ගත කරපු ප්ලාන්ට් එකක් තමයි අපි යූස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා තව ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ ටික කාලයක්. Okay, next disadvantage take down. Short lifespan. Okay, මේ එන අමාරු ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා නේද පුතේ ඊළඟට. What's that? Third one. What is the method of producing large number of plants by cultivating a vegetative tissue under controlled condition? What's the method of producing large number of plants by cultivating a vegetative tissue under controlled condition? Yes, that's tissue culture. Tissue culture. Okay. Okay. Yes, part B. Following figure shows the changes of hormone during menstrual cycle. Okay, concentration of hormones in blood. The hormone P, hormone Q. Okay, so what's that? Name P and Q hormones. Right. මේක පුතා දැන් හුඟක් අය ඉගෙනගෙන තියෙනවා මතකද? සමහර අය මේක ඉගෙනගෙනම නැහැ. Okay, let's revise it first. අපි මේක පළමුවෙන්ම study කරලා ඉමු. Right. You know that there are two reproductive systems, sexual reproductive systems in man. That's female and male reproductive system. So male reproductive system is not associated with this question. Therefore, let's learn that female reproductive system and its hormonal interaction. මේකේ hormone අන්තර්ක්‍රියාව අපි ඉක්මනටම study කරමු. Okay, now look at this. So this is your skull. Inside the skull, you can see සමහර අයට තියෙනවා සමහර අයට නෑ. මොකද්ද? So that's brain. මම එක ටිකක් ලොකුවට අඳින්න. There's a bone like this, cranial bone. In this cranial bone, so you can see a little cavity like this. And here's the brain, a convoluted surface of that. It is covered with three meninge membranes. Convoluted surface. And here you can see that interior to that cerebellum, api kuda mole kila kiyana. So it supports to the balance of the body and controlled the body balance and posture. So this is hypothalamus. So I am going to draw that cavity here.
So hypothalamus, lower that there's a gland called the main endocrine gland. We call that pituitary gland. Okay, so this is the spinal cord. Yes, this is hypothalamus and this is pituitary gland. Okay, I'll draw that pituitary gland like this. So this is important for the sexual reproduction. What? Molinda වෙන්නේ not that. That's a gland. It secretes the initial hormone required for the secondary sexual characteristics shown by female. Okay, look at this. පුතා මේ තියෙන pituitary gland එක. එතන මෙතන තියෙන මොකද? So what's here? Hypothalamus. So there are two lobules of this pituitary gland, anterior pituitary and posterior pituitary. So whatever it is, the first important hormone produced by this is what? Right? Okay. So that's follicle stimulating hormone. So it is secreted, but very little amount, and it is added to blood. When it is added to blood, it comes through the superior vena cava of the heart. Heart is superior vena cava එකදිගේ පුතා. You know, so you can see that's it's somewhere around මම original position එකෙන් අඳින්න මම heart එකක් අඳින්න. I think you know that heart. You learned that in grade 9 as well. Okay. It consists 4 chambers. Okay, so this is arterioventricular septum. Okay, good. So here's the superior vena cava. Okay, it's divided into right subclavian vein and left subclavian vein. Make a api e කොටසෙදි කතා කරමු. Right here. Inferior vena cava. So deoxygenated blood is brought towards the heart by this superior vena cava. පුතා මේ hormone සහිත, ඒ කියන්නේ follicle stimulating hormone containing blood is brought towards the heart by the superior vena cava and it is added here. Then it is sent to these right ventricles and through the pulmonary artery. So what happens? It is sent to both lungs. ඔය ඊට පස්සේ lungs වලට ගිහලා එන්න වටයක් ගහලා තමයි පුතා මේක lungs වලින් as oxygenated blood it comes again to the heart by 3 pulmonary veins and it is added to the final chamber that provide blood to the all the parts of the body. Then what initiates here? ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත grade 9 වලදී එහෙම ඉගෙන ගත්තා නේද? So what's that? Systemic artery of the aorta. මෙන්න මෙයා දිගේ තමයි පුතා මේක පහළට යන්නේ. So you can see this aorta behind the heart. It comes down here. So using that, it moves to the body of female. Okay, so I'll draw that part of the body. කවිත් මතක් වෙනවා මට. Okay. ලොකුවට අඳින්නේ දැන් මේ වෙලාවේ අපි yes, what we need is to learn this. Yes, most sacred system of the humans. මිනිසුන්ගේ තියෙන වඩාත්ම පූජනීය පද්ධතියක් කිව්වොත් හරි අපිරිසුදුම තැනක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද පොඩි ජර්ම් එකක් ගියොත් එහෙම ලොකු විනාශයක් වෙනවා. ඒකින්ද ජර්ම් එකක්වත් නැති තැනක් where we born. අපි ඉපදිච්ච තැන. So don't insult. So in this pelvis region you can see a nice structure like this. Okay, what's that? The pear-shaped uterus. Okay, so you can see that. Okay, I'll name it later. මෙතන දින පුතා ඕවරි එක වට කරගෙන මේ වගේ the finger shape projections there and you can see that internal wall. So I'll enlarge this and draw. So this is the place where it exists and through the heart you can see that heart exists here and
So this systemic artery comes down. Through that, blood is sent to this pear-shaped structure. That means to the female reproductive system. So this is the way of supplying blood to that. Okay. As a result of this, this FSH hormone is sent to ovaries. Now I am going to draw these ovaries somewhat large. මම මේ ovaries ටිකක් large කරලා අඳිනවා. පුතා, so this is that pear-shaped wall. So this part, okay? Okay, good. So there's a connective tissue here, and this is how it is attached to. That's the ovary. Now, you know that fallopian tube, it comes like this. You can see that infundibulum, finger-like projections, like here. So this is the fallopian tube. Okay, now let's see. ගැහැණු ළමයෙක් ඉපදෙනකොටම එයාගේ ovules නෑ පුතා. Instead of that, what exists? It consists, yes, 400,000 or 200,000 to 400,000. So these structures are known to be primary follicles. Primary follicles. Primary follicles. So these follicles are stimulated by this follicle stimulating hormone. Right. So there's a blood supply to this ovary. So this is that arteries that supply oxygenated blood. Actually, with this blood supply, that FSH hormone is coming to this ovary. Can you understand? This is a long process. Make a loku kriyawaliyak. Right? That's a long process. මම දැනගන්න කැමතියි පුතාලා මෙව්වා මේ විදිහට කොහෙන් හරි ඉගෙන ගත්තද? Did you learn that with much details with interconnection of these theories? අලුතෙන් ආපු දරුවෝ ඉන්නේ. හරි? exam දෙක තුනක් තියලා ලකුණු අඩු වුණාම පන්ති වල ළමයි වැඩි වුණා ගිය අවුරුද්දෙත් එහෙමයි. ඒතර ප්‍රී ක්ලාස් කරද්දි ළමයි 600 එනවා. ඇත්තට මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම ගොඩක් ආවම ළමයි 50ක් 60ක් කොහොමත් payments කරලා class එනවා. Right? ඉතින් I'll try to collect more students, so that's naturally happens. මම ලොකු ආයාසයක් ගන්න යන්නේ ඒකට. Right? So I'll give this video to you, so you can share it as much as possible. If you think that it should not be so, you can keep it with you. Right? මේක පිරිමි ළමයින්ට හොඳට මතක හිටිනවා සර් කියලා දෙන විදියට. Not only this, all the theories are created to boys. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අද කාලේ ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි වගේ තමයි හරිම forward. ඉතින් මතක හිටින්නේ ගෑනු ළමයිට. පිරිමි ළමයි බොහොම හොඳයි. අසරණ වෙච්ච අහිංසක ජාතියක්නේ පිරිමි කියන්නේ නේද? ඈ දැන් අපේ රටේ නීති සකස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? ලිනුකි දැන් දුව ගිහිල්ලා පාර යනකොට කාගේ හරි පිරිමි ළමයෙක්ගේ ඇඟේ හැප්පෙනවා. Is it a trouble to you? ඔයාට එකකින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්ද කවදාවත්? No. Never. එකකින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. දැන් අපි මලීෂා පුතා පාර යද්දි අත්තරදීමකින් ඇන්ටි කෙනෙක්ගේ ඇඟේ හැප්පෙනවා. What would happen? ඒක එයා ගාව තමයි තීරණය තියෙන. අට කේන්ති ගිහිල්ලා වගේ හිටියොත් එහෙම ටිකක් අමුතු කෙනෙක් න බැරි වෙලා හරි ලීගල් ඇක්ෂන් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාව ඇරෙස්ට් කරලා ඉවර වෙලයි ඒ නඩු විසඳන්නේ. එහෙමයි නීති සකස් වෙලා තියෙන්නේ. පිරිමි කියන්නේ අසරණ විච්ච කොටසක් ඒ පැත්තේ. හරි? ඉතින් මම හරි කැමතියි පිරිමි ළමයි ඉගෙන ගන්නවට when you go to the job market,
රැකියාව වෙළඳපොළට ගියාපුවම so it has been invaded by females actually. Femininity is dominating. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් විරැකියාවෙන් පෙළෙන්නේ හුඟක් පිරිමි කෙනෙක් තමයි. මොකද ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉගෙන ගන්න පළවෙනි කාරණේ. ඉගෙන ගත්තත් කැපවීමෙන් කරන්නේ. ටෙක්නොලොජි පැත්තට යනවා අඩුයි, තමන්ගේ රැකියාවක් කරනවා අඩුයි. එතකොට ඒ රැකියාව සොරා ගන්නවා කවුද? ගැහැණු ළමෙක්. මම මේ කියන්න යන්නේ මේක හරි ලොජිකල්. මුගක් කට්ටිය මේක හිතන්නේ ඔයාලටත් අමුත්තක් දැනෙයි මේකේ. මම මේ කියන්න යනදී විනාඩියෙන් නවත්තනවා. ඒ ක්‍රියාව ඇතුලේ වැඩි හරියක් දුක් විඳින්නේ කවුද? කාන්තාවම තමයි. හරි? අපි දමු අපේ රටේ රැකියා අවස්ථා තියෙන්නේ 100යි. 100 job opportunities. One example. Yes. Asian countries වල පුතා family එකක නැත්නම් මේ අපේ ජන ජීවිතයේ රඳා පවතින්නේ ඒකේ ස්ටැබිලිටි එක තියෙන්නේ තාත්තා තේද අම්මා තේද ඔයාලගේ ගෙවල් වල එහෙම. So that's money. Economy is governed by your father. අම්මට තියෙනවා තාත්තට වැඩිය රාජකාරී ගොඩාක්. එයා නැත්තම් මුකුත් කරන්න හම්බෙන්නේ. එයා තමයි අනිත් සියලුම දේවල් ඒක පිරිමි කෙනෙකුට කරන්නත් බෑ. අපේ අම්මලා කරන දේවල් ගොඩාක් දේවල් කරන්නේ. එයා ජොබ් එකක් නැති අවස්ථාවක තමයි ඉන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ජොබ්ස් වලින් 70ක් වගේම 50ක් කියමු නැත්නම් 60ක් ගමු. ඒක හොඳටම හොඳයි. සාධාරණයි. 60% ගන්නවා අපේ කාන්තා පිරිස. කාන්තාවෝ දක්ෂයි. ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. දැන් පුතා රැකියාව විරහිත ඒ නිසා රැකියාව නොලැබුණු පිරිමි අය ඉන්නවනේ. මේන් උන් සෙට් එක ඉන්නවා දැන්. හරි? ඔන්න ඉන්නවා බලාගෙන. ජොබ් නැහැ. ඔව්. ජොබ්ස් හම්බිච්ච තවත් පිරිසක් ඉන්නවා. right? So they are. දැන් මේ account එකක් දාගෙන හරි සතුටින් ඉන්නේ. right? Yes. When they make a simple unit of the society, family කියන එක හදනකොට මේ jobs තියන අය හොයන්නේ තවත් job තියෙන පිරිමි කෙනෙක්. right? එතකොට පුතා ඉතින් මුන්ට jobs නැහැ කියලා නිකන් ඉන්නවද? නැහැ. ඒකලොත් පෞල් සංස්ථා ගොඩනගනවා. විවිධ mental stress හින්දා විවිධ දේවල් වලට ඒ කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය වගේ දේවල්ටත් ඇබ්බැහි වෙලා stressful. කේන්ති යනවා නිතරම. හරි? ඒගොල්ලෝ සහ ඉතුරු වෙන පිරිස මේගොල්ලෝ නිසා තවත් සමාජයේ ඉන්න මේ කාන්තා පිරිසක්ම තමයි පීඩනයට ලක් වෙන්නේ. අපිට ගමේ ගොඩේ දැක්කම නැත්තම් ටවුන් එකේ වුණත් දකින්න ලැබෙන්නේ ඒ වගේ බිඳ වැටුණු society. ඉතින් what you have to do? දැන් මොකද මේ ගෑනු ළමයි ඉගෙන ගන්න එපා. එහෙමද මේ කියන්නේ නැහැ. So I ask please boys try as hard as possible. Try as hard as possible. මේ government job ටික ගන්න ඔට්ටු වෙන්නත් එපා. ඒව ගෑනු ළමයි ගත්තායි. So you have to make your own business and your own way of living. ඒකට ඕන තරම් ලෝකෙට විවෘත වෙන්න. Okay, now so this is what we are going to discuss. අපි ටිකක් අමතර දෙයක් කතා කළා. ඔයාලගේ අදහස් ඔහොම message එකක් දාන්න. Right? Okay. Good. So that follicle stimulating is sent first to the heart, then through the heart it is sent to the female reproductive system. Finally it is received by this ovary. Okay. So this follicle stimulating hormone activate on primary follicles. So we can tabulate that. Yes, we can plot it in a graph. අපිට පුළුවන් මේක graph එක plot කරන්න. Okay. FSH is given by pituitary. So that's sent to here. So this is how hormones are produced. This is very interesting. හරි ලස්සන කතන්දරයක් මේක. පුතා
that hormone level in blood. Blood වල තියෙන hormone level එක තමයි මේ hypothalamus එක අපේ brain එකට identify වෙන්නේ. That concentration of hormones in the blood can be detected. So this estrous cycle or the menstrual cycle lasts around 28 days. Okay, so that's time with days, and the mid position is 14 days. You can see because of this follicle stimulating hormone, this primary follicle starts to develop into a Graphian follicle. පුතා මෙයා Graphian follicle එකක් බවට පත් වෙනවා. So this takes around 14 days, the maturity of this follicle. So you can see finally, here's the ovule, but still in the Graphian follicle. Graphian follicle එක ඇතුලේ තමයි පවතින්නේ මේක. So you can see that here. Okay, so that's developed Graphian follicle. ඒක නිකන් හරියට මුද්දක් වගේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති නේද? And it is more developed and it's come to the periphery of this Graphian follicle. Okay. Now, there's another important thing you have to know. ඔයාට දැනගන්න හරි අපූර්ව දෙයක් තියෙනවා මෙතන. Okay, so that's important thing. This developing Graphian follicle is producing another hormone. So we call it what? Hormone එකක් එන්න වැඩි වෙනවා. So what's that hormone? පුතා මොකද්ද මේ hormone එක? What's this hormone? So this hormone is estrogen. So that's estrogen hormone. What's produced that? That's produced by this Graphian follicle, developing Graphian follicle. Initially it's little. එයාට හදාගන්න පුළුවන් චූටි estrogen ප්‍රමාණයක්. Estrogen, little amount. Okay, when it's somewhat old, it can produce some large amount of estrogen. When it is completely mature, it produces its maximum amount of estrogen. Now, brain can understand about the maturity of this Graphian follicle. On a mole anduna ganno, me Graphian follicle එකේ එයා කොයි මට්ටමේද මෝරලා තියෙන්නේ දැන් කියලා maturity එක අඳුන ගන්න පුළුවන්. So look at this. Now hormone level is this much. Brain tells තාම පොඩි ප්‍රමාණයේ estrogen නිපදවලා තියෙන ඔන්න හිටියාවි. හරි? තාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? This follicle stimulating hormone, what its function? මොකද්ද මෙයාගේ කාර්යය? එයා කලේ පුතා it stimulate the primary follicles to develop into Graphian follicles. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම දැන් අපි චූටි කාලේ සෙල්ලම් කරනකොට ක්‍රිකට් ප්ලේ කරනවානේ. ඉතින් දැන් අපි විකට් කීපින් කරන්නේ අල්ලපු ගෙදර ඉන්න අක්කා. හිටි ගමන් එයා මිසින් චූටි කාලේ. මාර ප්‍රශ්නේ. ඒ වැඩේ කරන්න කෙනෙක් නැහැ නේද? දැන් අපි යනවා අහන්න. What happens now? Yes, she has come to the maturity. එයා වැඩි වියට පත් වෙලා කියලා එයාව අර ගේ මුල්ලකට දාලා හංගගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. So we are so confused now. අපි දැන් මාර confused වෙලා. ඒකම දැන් අපිට සෙල්ලම් කරන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉන්න වෙනම ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙන්නේ. අපි ඉතින් අහනවා. ආවම අපිට අමුතු කතා කියන්නේ. අක්කා ලොකු ළමෙක් වෙලා. ඔය ඉතින් එයා ලොකුයිනේ අපිට වඩා. කියලා ඉතින් ඕ වගේ කීප වතාවක් කියපුවාම හොඳ වයින් බැනුම් අහගෙන තමයි අපි නතර වෙන්නේ. But actual thing that happens is that follicle stimulating hormone start this function. Okay, so next, as a result of its maturity, it is producing another hormone, estrogen.
when it comes its maturity, now this brain can understand the level of the maturity of developed graphene follicle. මෙතෙන් තාවන් පස්සේ පුතා මොලේ කියනවා hypothalamus, and it can understand it. Then ගෑනු ළමයාගේ graphene follicle එක mature වෙලා. Now it is time to burst. Then පුපුරලා මේක ovule එක release කරන්න ඕනේ. Now it is the time for the ovulation. කවුද ඒක තීරණය කරන්නේ? So it produce another hormone called LH, luteinizing hormone. It gradually increase. Okay. Who released that? It's also released by the pituitary gland. So this is luteinizing hormone. Because of its action, what happens? So this graphene follicle ruptures. Rupture, now this ovulation occurs. That ovule is moving across this fallopian tube. There's a rhythmic movement of the fibers in this fallopian tube. It helps to move this along with the fallopian tube. I think you could understand this function of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. If you could understand that, please tell me a message or send me a message. Okay. Could you understand that? FSH and LH. Right. It's nice. Nice to hear you could understand. මම කවදාවත් දැකලා නැහැ නේ ඔයාලා මෙච්චර එකපාර ඉගෙන ගන්නවා මෙච්චර රෙස්පොන්ඩ් කරනවා. පොඩි ළමයි නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? Right. Okay. So this is estrogen. Now estrogen level is decreasing. පුතේ දැන් අපි කතා කළේ ඕවරි එක ඇතුලේ වෙන දේවල් විතරයි මේ estrogen. But because of this estrogen, so this uterus is having 3 layers: perimetrium, myometrium. So this is most important part, myometrium. ගර්භාෂය තුළ තියෙනවා හරිම මෘදු ස්තරයක්. There's always regenerating tissue layer. So it's called what? Endometrium. පුතේ මේ endometrium එක නිකන් cell layer එකක් නෙමෙයි. So it consists blood vessels as well. රුධිර නාල වර්ධනය වෙනවා. Blood vessels are created. Okay. So I'll draw that here. මම මේක මෙතනින් අඳින්නම් graph එකක් වගේ. Now look at this. What happens simultaneously inside the uterus? When these changes occurs in the ovule, in the ovary. So what are the things that happens in the uterus? Okay. Changes occurs in 2 places. Now you can see this early stage. So that's around 4 days. Next, proliferation is happening. පුතා මේ endometrium එක develop කරන සංඥාව ඒ උපදේශය දෙන්නේ. So that stimulation ඒ උත්තේජය ලබා දෙන්නේ estrogen වලින්. So because of the function of this estrogen, it gradually starts to develop. Look at this. So this endometrium starts to develop. It gradually develops. So you can see its thickness is increasing. The thickness second end වැඩි වෙනවා. I'll make this somewhat darker, then you can understand. You can see that clearly. Okay, I think you can see that pen colors nicely. Now thickness is increasing. Now it's this much increased. Okay, what happens here? It makes glands. Look at this. Glands. When it makes glands,
it make more secretions. Secretions are coming out, okay, by these glands of secretory phase, and more blood vessels are created. More blood vessels are developed in this layer, okay, in this layer. මට පේනවා දැන් පිරුමි ළමයි හොඳට අහන් ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතේ හොඳ ප්‍රසව හා නාරි වෛද්‍යවරු yes VOGs that's must ඒක අවශ්‍යයි, right? Okay, look at this. මේ phase එකට පුතා අපි කියනවා proliferation phase. So this phase is known as what? Yes, up to here. Proliferation. So this is menstrual phase. මේ කොටස menstrual. ඒ කියන්නේ කලින් ගොඩනැගුණු එක බිඳ වැටෙන අවධිය. Menstrual phase. This phase 1, මම 1 කියලා නම් කරන්න. And this phase is 2. So what this second phase? Yes. First one in the uterus, menstrual, that's around 4 days. Second one, so that's proliferation. Yes. After that, the third phase is okay, it is controlled by another hormone. මම මේ hormone එක මෙතෙන් තාම පස්සේ පුතා කියන. එතකොට ඔයගලන්ට ඒ සම්බන්ධය පැහැදිලි. Okay, you can see this ovary. Ovary එකෙත් අපිට හම්බ වෙනවා ප්‍රදේශ දෙකක්. So one is governed by this estrogen. Okay, so that's due to the estrogen. Okay, another one is due to that luteinizing hormone and the progesterone produced by the remaining part of this after the ovulation. Ovulation එකෙන් ඉතුරු වුණාට පස්සේ පුතේ මේ කැලලට අපි කියනවා සිංහලෙන් කියනවා පීත දේහය. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් යාට කියනවා corpus luteum. Corpus luteum. So the remaining phase is known as the luteal phase. Luteal phase. Okay. So you can understand that follicular phase, luteal phase. So this is the follicular phase. Around 14 days. So follicular phase is controlled by the estrogen. So actually follicular phase is due to the developing Graafian follicle and produced hormone is estrogen. Due to the estrogen, another thing happens in this uterus. What happens? The size of the endometrium increases and it becomes more vascular and thickness increases. Okay, good. Then due to the progesterone hormone produced by this corpus luteum, look at this. It develops progesterone. Mama එක වෙන පෑනකින් අඳින්නම්. So I'll use that red color, that progesterone. Okay, look at this. Who produced this level of progesterone? Who maintain that level of progesterone? So that's by this corpus luteum. අර ovulation වෙලා ඉතුරු වෙන කොටස. So this is progesterone. Okay. So what's the function of progesterone? Progesterone එක තමයි හරියට නිකන් කෙවල් ඉන්න වයස ආච්චි කෙනෙක් වගේ තමයි. එයා තමයි හැමෝටම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන්නේ. ගෙදර මාර ෆන්ක්ෂන් එකක් කරනවා. Give necessary instruction. කොහොම තියන්න. මොකද අරයා එනවා දැන්. හරි?
ඒ නිසා ඔයා ඕක දැන් තියාගෙන ඉන්න. ඕකොතෙන්ට ගේන්න එපා. ඒ වෙන්න නේද ආච්චිය මාගේ කමාන්ඩ් ඉන් දෙන්නේ. ගෙදර අනදෙන නිලධාරියා වගේ. So here that progesterone does the same function here. Now it wait for a sperm cell එකක් එයි කියලා බලන්න ඉන්නවා. එන්නේ නැහැ. Then it always try to collapse. එයා endometrium එක break down කරන්න තමයි හදන්නේ. Then progesterone tells produced by corpus luteum. Mimi, wait. We have to wait. Okay. Then it becomes more secretory. Mere secretions hadano because it forms glands. It further developed with the action of this progesterone. Okay, so you can see that here. But later, what happens to the corpus luteum? It becomes corpus albicans and becomes perishable. And it becomes corpus albicans. Now, the capability of producing progesterone is depleted. And progesterone mattamat aduvila yano. Now what happens? Yes, in this region, now what happens? It breaks this endometrium. Endometrium starts to break down and it is discharged from this vaginal opening. So this is that season. The next, ඉතින් මම මේ කොටසෙදි පෙන්නලා තියෙනවා, it starts from here. That's 28 days. That depends on the genes. It varies. Okay. Could you understand? තේරුණාද ඒක? මම දන්නවා පිරිමි ළමයි ඔක්කොටම දැන් තේරිලා තියෙන්නේ, ගෑනු ළමයි ඕක දන්නේ අද. Right? You know that today. මේ සයන්ස් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය ලැජ්ජ නැහැ. මෙලෝ ලැජ්ජාවක් නැහැ. හරි? ඔයගොල්ලෝ සමහර අය නර්සින් එහෙම ඉගෙන ගන්න යනවා. Then you could understand it more than that. Is it a monthly cycle? එක monthly cycle එකක්ද කියලා අහනවා. Yes. 28 days means that's close to a month. So half of that month is, that's 14 days. Okay, so that is due to the action of luteinizing hormone. Right, I think this knowledge is enough to answer. පුතේ අපේ ovary එකේ phase දෙකක් වෙනවා මොනවද? Follicular phase. The other one is luteal phase. Each around 14 days. When it happens in two phases, in the uterus, it occurs in 3 phases. Make phases තුනක් වෙනවා. What's that? එවන්න බලන්න. What's this? මම නම කියන්නේ, right? Menstrual phase. What about this? Proliferation phase. මෙන්න secretions එනවනේ, secretions. More discharge occurs. This is known as secretory phase. Secretory phase. Right. I think you could get a clear knowledge on this. පුතා මේකේ කුණු හරුප නැහැ. මේකේ එන්න නරක දේවල් කියා උගන්වනවා මම දන්නවා. I know that. To attract students. නරක දෙයට ආකර්ෂණය වෙලා එන්නේ නරක අය. ඒගොල්ලන්ගෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක්වත් නැහැ. So I think you could understand this. Take a print screen now. Okay. Okay, let's move to the paper. Following figure shows the changes of hormones during the menstrual cycle. පුතා නිකන් මේ graph එකක් දෙනකොට මෙලෝ හසකක් තේරෙන්නේ. ලංකාවේ ළමයින්ගේ පන්තික ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මම කරලා තියෙන පන්තිල මම මේ කොටස කරද්දි හුඟක් ළමයි දැනන් හිටියේ නෑ. මම මේ කාගේවත් අඩුපාඩු කියනවා නෙමෙයි. So that's the situation of country.
Okay, now let's see concentration of hormones in blood. Okay, now you can understand. So what's this P hormone? We guess it something. Okay, what's that? Q hormone. Okay, good. What's P? Okay, can you guess what's P? Like a part වැඩිලදී. Quickly increased. LHO estrogen. What do you think? Yes, that LH, luteinizing hormone. Good, very good. So that's luteinizing. What's the Q? Q is gradually increasing one. Yes, that's estrogen. Okay, very good. What is the change that takes place in 14th day in the menstrual cycle? පුතේ තනි වචනයකින් කියන්න. What happens in the 14th day in the menstrual cycle? Ovule එකක් එළියට එන එක. What's that? Ovulation. So that's what? Ovulation. Okay, write the answer for the third question. So that's ovulation. So that happens in this position. Okay, I think this little window you can watch it or you can change the මාරු කරන්නත් පුළුවන්. Okay, so let's see here. So you can check this 14 day that ovulation occurs. පුතා මෙන්න මේ graph එකේම ovule එකට මොකද වෙන්නේ කියලා සමහර වෙලාවට plot කරලා දිනවා. Let's see that. Okay, primary follicles gradually increase the size. Here what happens? Rupturing and ovule is releasing. Then corpus luteum, its size is decreasing. Now it becomes corpus albicans. ඒකත් ඇතුළු කරලම ඕගොල්ලන්ගේ print screen එක ගහගන්න. එතකොට වැඩිහිටියෙක් බවට පත්වීම ආරම්භ කරන හෝමෝන් එක මොකක්ද? FSH hormone. So we call it ගං කෙල්ල ගෙට හෝමෝන. Right? දැන් ඔය සෙල්ලම් කර කර හිටිය ඇති. ඉතින් අඳුන ගන්නකොට it has taken more time. So a lot of things has happened in the body. ඉතින් මිනිස්සු දැනගන්නේ හැබැයි හුඟක් කල් ගියාට පස්සේ ඇත්තටම ඒ දේ වෙලා තියෙන්නේ ඊටත් දවස් ගානකට කලින් කියලා විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න අපි දන්න. Okay. දැන් ඔය පොතේ තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක මොකක්ද කියලා හැමෝටම තේරෙයි. Now, where did the fertilization takes place in female reproductive system? Okay, when sperm cells come into this reproductive system, so that sperm cells are moving through this. So we call that Pimbre movement. So what comes? This ovulation comes. ඉතින් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මිලියන ගාණක් රිලීස් කරන ඒ සෙට් එකෙන් විගරස් එක්කිනා ශක්තිමත්ම එක්කිනා තමයි යන්නේ. සින්දුවක් කිය කිය යන්නේ කොහොමද? මග බල බල ඇතිය මගේ සුදාගේ කිය යනවා නේද? Right. Okay. Ovule එකේ ඉතින් අනේ පව් එයා ඉන්නවා. එයා සින්දුවක් කිය කිය තමයි ඉන්නේ මොකද? So when the fertilization happens, it make a zygote. Look at this. Haploid sperm cell fuse with the haploid ovule
Then what is formed? Diploid zygote එක හදනවා. ද්විගුණ යුක්තාණුව හදනවා. So that fertilization, we call this fusion of the nucleus of the sperm cell and the nucleus of ovule. That fusion process is known as fertilization. Right? Fertilization කියලා කියනවා. Where this fertilization occurs, that happens in fallopian tube. Okay, that happens in the fallopian tube. Okay, let's go to the paper. ප්‍රශ්න පත්‍රයට යමු අපි. Where did the fertilization takes place in female reproductive system? Yes, in the fallopian tubes. What is the structure important to exchange materials between mother and the fetus? Fetus කියන්නේ පුතා developing embryo. මේ මව්කුස තුල වැඩෙන දරුවාට කියනවා fetus කියලා. එයයි අම්මයි අතර සම්බන්ධය තියෙන්නේ මොකෙන්ද? So that's by placenta, කලල බන්ධය. නේද? පෙකණි වැල placenta. Okay. So that's all about that. ඉතින් හරි රසවත් ප්‍රශ්න කිහිපයක්. Okay. Can you see here? I think you can see that. Okay. බලන්න පුතේ දැන් පේනවද කියලා මේක පැහැදිලිද? Is it clear to you now? Okay. Right. You can see FSH hormone and luteinizing hormone. No estrogen is shown here. මෙතන estrogen පෙන්නලා නැහැ. In the next one, you can see estrogen level is increasing. Progesterone level is later increasing. So why this progesterone level is increasing later? කවුද පුතේ progesterone හදන්නේ? Send me a message. මට message එකක් එවන්න. That's by good corpus luteum. ඉතින් එයා හැදෙන්නේ ovulation එකට පස්සේනේ. ඒක තමයි මේ progesterone පසුව develop වෙන්නේ. Okay, so that's අපිට දවස් 3ක් ස්කූල් තියෙනවා වෙන එකක් නේ කියන්නේ. දැන් ඇත්තටම අහන්න ඕනේ මට නිවුස් වල කිව්වා කියලා අපේ තාත්තා කිව්වා ඔයාලට next week ස්කූල් නිවාඩු කියලා. Is it okay? ඇත්තද ඒක? මට නිවුස් බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ right? අපිට නිවාඩු සර්. Okay, හැමෝම message එකක් දාන්න මට නිකන් බලා ගන්න එක. පුතා ඒ ටයිම් එකේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් ස්කූල් වල කරනවද? No. Right. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ මේ ලෙසන් එක මම ආයෙත් තියරි ක්ලාස් එක රිවයිස් කරද්දී නිවාඩුව කරනවා. මේ ප්‍රශ්න මේක ආයෙ කරන්නේ O level exam කිට්ටු කරලා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් කිට්ටුලා තමයි කරන්නේ. එතකොට පුතා ඔයාලා මේක ඔලුවට දාගන්න. අර graph එක දැක්කාමත් හුඟක් අයට ඇත්තටම ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. That cannot be understand. So
So අපේ principal අපිට නම් fuel දිනෝ school end. What? How it happens? කොහොමද principals fuel දෙන්නේ? මටත් ඇවිල්ලා දෙන්නකෝ. sarcasm. That's sarcasm. අද කාලේ I don't know about that but we have online classes of school. Good good. උගන්නනවා නම් ඉච්චරයි. ඔයාලා මං එක දෙයක් කිව්වා කියලා මතක තියාගන්න මං අවුරුදු දෙකක් දැක්ක දැන්. කොවිඩ් තිබුණා කියලා පේපර් එක ලේසි වුණේ නැහැ. කොවිඩ් තිබ්බද කියලා මිනිස්සුන්ට මතකවත් නැහැ. ඒකින්ද අපිට මොන බාධාව ආවත් පුතා එක්සෑම් එක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ලේසි එක්සෑම් එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ඇත්ත කතාව. අපිට අනුකම්පා කරන්න කවුරුත් ඉන්නේ. ගවර්න්මන්ට් ජොබ් කියන්නේ මේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඉංජිනියර් කෙනෙක් කරන්න හදනවට වැඩිය බලන්නේ ඒක නොදී ඉන්න. දැන් තාම ඔය ළමයි නර්සින් වලට එහෙම යන්න හරි ආසයි. පඩිත් හොඳයි. වැඩ ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි බලන් ඉන්නවා හුඟ තාම නර්සින් ගැසට් කරලා නැහැ. වාක් ළමයි අවුරුදු ගානක් දැන් බලන් ඉන්නවා යන්න. ඔය හැමෝටම ඉංජිනේර්ස්ලා ඩොක්ටර්ස්ලා වෙන්න බෑනේ. ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් අපේ. රජයේ රැකියාව වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ පවතින රජයක් සලකන්නේ ඒක බරක් කියලා. දෙන්නෙම නැහැ. දෙනවා අර හැමෝටම ජොබ්ස් දෙන්න ඕන. මොකද්ද වෙන්නේ එතකොට? හැමෝටම බදු මුදල් ගෙවන්න වෙනවා. අර හැමෝටම පඩි ගෙවන්න. නැත්තම් මුදල් අච්චු ගහන්න වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට ඩොලර් වලින් ගෙවලා බඩුවක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ ඩොලර් රේට්ස් යනවා. හරි? ඉන්ෆ්ලේෂන් වෙනවා. ඒක තමයි හැම රටකම වෙන්නේ. But if you can produce your own things in your country, it's not a problem. පුතාලා දන්නද කොරියාවේ කොරියන් ඔය තියෙන YouTube channel එකේ කොරියන් country එක ගැන බඩු මිල හරි කොච්චරද කියලා. සමහරවිට අපි ඩොලර් එකක දෙකක මුදලක් කොරියන් මුදලින් සාමාන්‍යයෙන් 3000ක් 4000ක් වගේ වෙනවා. ගෝවා ගෙඩියක් එහෙම රුපියල් 3000ක් විතර. ඒ වගේ අර රුපියල් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩි. හැබැයි යාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපේ රටේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 2000ක් වුණා කියනවා. දැන් 2000ට තියෙනවා හරි. 2000 වුණා කියන්නකෝ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ මං ගාව රුපියල් 2000ක් තියෙනවා නම්. ඒක ගන්න මට 2000 දැනෙන්නේ නැත්තම්. අපේ රටේ ෆියල් තියෙනවා නම් මට ඒක ගාණක් නැහැ. හැබැයි අපි කියන්නේ වෙන රටවල වලින්. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් පුතා මේ අපේ රටේ නිෂ්පාදනය නැතුව යන එකත් එක්ක ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න ගොඩක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට තමයි විසඳන්න තියෙන්නේ. හරි? අපි විසඳමු. නේද? අපි විසඳමු. Right. So let's move to the questions. අතරම මට දෙයක් තියෙනවා දැන් කියන්න. දැන් අලුතෙන් ආපු දුවලා පුතාලා ඉන්නවා. මගේ හිටපු සෙට් එක දැන් වෙලාවේ බුදිනේ. සෑහෙන පිරිසක් ඇවිල්ලා නැහැ. අද මේක කරනවා කියලා දන්නවනම් සෙට් එක පිරනවා මේකේ. ඉතින් මම කැමති අද තමයි හොඳම දවස ඔයාලගේ ideas. Do you like the way of teaching? මම මේ අමතක දේවල් කියනවට කැමතිද? එක. හරි? කැමති නම් මට L කියලා දාන්න, අකමැති නම් not like. මම තරහ වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. හරි? මට ඔය මේ සාමාන්‍ය දින ගොන් ගති නෑ මගේ. තිබුණු කාලෙකුත් තිබ්බ දැන් නෑ. right? ඉතින් මං හරියට තේරුම් මං ඕගොල්ලෝ දැන් මෙතන කිව්වොත් ඔය සමහර දේවල් කියනවා වැඩි ඔයා වගේ එකට මං හරි කීකරුයි. right? එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් වෙනවා හැමෝම රෙස්පොන්ඩ් කරනකොට දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් රෙස්පොන්ඩ් එකක් දක්වන්නේ. මැසේජ් එකක්වත් දාන්නේ. මට හිතෙනවා මූණ මැසේජ් එකක්වත් දාන්නේ නැති. උඩ මාව අල්ලන්නේ නැද්ද දන්නෙත් නැහැ. හරි? මේ ගෑනු ළමයට නම් අකමැත්තෙන් වගේ මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ වගේ එකකුත් තියෙනවා. right? ආයේ මේ එකක් අහනවා මේ ක්ලාස් එකට ආවේ මම ගෙන්නෝගනේ ඉතින් ආසින්දනේ ආවේ නේද? okay right okay good. So let's move ahead. Human reproductive process is coordinated by chemical substances known as hormones associated with the reproductive system. Yes, we know that. State separately in relation with or in relation to each system
A hormone secreted by the male and female reproductive systems which coordinates their functioning. පුතා female male reproductive system දෙකෙන් එක්කෙනෙක් ගැනයි කියන්න තියෙන්නේ. කොච්චර තියෙනවද? පිරිමියාගේ තමයි අඩුනේ දෙකයි තියෙන්නේ. So that's females. There are lots of hormones. Males මොකක්ද දිව පැටලෙන එක? Testosterone. පිරිමි ළමෙක් නම් කියා ගන්න පුළුවන්. That's testosterone hormone. What's its function? Yes. It brings the secondary sexual characteristics of males. Deepening of voice, broaden the shoulders, and hardening the muscles, deep voice. So, bare growing and the growing of hair in pubic region. So, those are the secondary sexual characteristics of male. It is governed by the hormone testosterone. ඒක ලියන්න ඕනේ පුතා. Next, females ලගිනුත් එකයි අහන්නේ. කොච්චර තියනවද දැන් ලියන්න. Follicle stimulating hormone. What's the function of follicle stimulating hormone? කෙටියෙන් කියන්න. It stimulates the development of a primary follicle into Graafian follicle. Development of primary follicles into Graafian follicle is controlled or stimulated by follicle stimulating hormone. කෙනෙකුට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් luteinizing hormone, right? It also associated with the female reproductive system. What's that? Luteinizing hormone? Yes, rupturing of the developed Graafian follicle, or you can simply tell by one word, ovulation. What a කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් ovulation කියලා. Another hormone is estrogen. What's the function of it? Anything? Yes. Proliferation of endometrium. Proliferation of endometrium. තව එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි හොඳම එක. හැබැයි පොතේ නෑ. මොකද්ද? මම කිව්වා. ඔයාලත් දන්න. හොඳටම දන්න. පුතේ Graafian follicle එක develop වෙලා කියලා මොලේට සංඥාව signal එක දෙන්නේ කවුද? So that also done by this estrogen hormone. Progesterone. තව මේ ඔයාලට නොකියපු hormones තියෙනවා හරි? Progesterone. What's the function of this progesterone? Maintain the endometrium. Breakdown in නැතුව maintain කරනවා endometrium. Okay, so that's figure 1 shows. Yes, that's figure 1. Figure 1. Yes, that's graph. පුතේ ඔයාලට මේක හුඟක් බ්ලර්ඩ් වෙලාද දන්නේ නැහැ මම මේ පේපර් එක ගත්ත ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්. Figure 1 shows the phase of the female reproductive cycle. It separately illustrates how the changes of hormone concentration in blood, FSH level, LH level, hormone concentration in blood. Okay, next, estrogen level, progesterone level, how it varies. Does the menstrual phase of the female reproductive cycle start? According to the figure, from which day does the menstrual phase of the female reproductive cycle start? මොන දවසින්දලාද female reproductive female මොකද්ද මේ කියන්නේ reproductive cycle කියලා එකක් නැහැ. මොකද පුතේ කියන්නේ? එක්ක estrous cycle නැත්නම් menstrual cycle කියලා කියන්නේ. So what's the day? So that day is considered as the first day.
Okay. So around 6, 7, 8. So that's menstruation is completed. New cycle begins from the 6th day. Can you see that here? New cycle. After the breaking down of the early one, new cycle begins from the 6th day. Okay. Name a hormone secreted by the pituitary gland that affects the functioning of this cycle. එකයි අහන්නේ මොකක් හරි අහනවා පුතා මේ cycle එකට affect කරන hormone that is produced by the pituitary gland. එවන්නකෝ. පුතේ ලිනුකි යාළුවට එන්න කි. Very good. Always take the permission. Right? ඔය මගේ ඔයාලා දැනගන්න මම මේ කියන්නේ අලුතෙන් ආපු දරුවන්ට මේ ක්ලාස් එකේ තමයි පුතා මම දන්න තරමින් උපරිම නිදහස තියෙන්නේ. හරි? මාත් එක එකඟ නැත්තම් නෑ කියන්න. මේ ක්ලාස් එකේදී ඔයාලට මට දැනුවත් කරලා පන්ති නෑවිදින් ඉන්න පුළුවන්. හරි? පන්ති නෑවිදින් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි නෝට් එක ලියන්න ඕන. You have to maintain the note. මේ ක්ලාස් එකේ ක්ලාස් ෆීස් නොගෙව පන්ති ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මාසෙ ඉවරයි දැන් ගෙවා ගන්න විදිහක් නෑ ක්ලාස් ෆීස් එන්න පුළුවන්. Why? I don't remove you. මම ඔබව ඉවත් කරන්නේ. එතකොට ළමයි එහෙම හොරෙන් එනවද පන්ති? නෑ නෑ ඔක්කොම පේමන්ට්ස් කරනවා. ওই group එකේ ඉන්න ඔක්කොම එහෙමයි. right? ওই groups වල ඉන්න ළමයි ඔක්කොම payments කරන අය ඉන්නේ. එතකොට එයාලට වීඩියෝ එක මම අනිවාර්යෙන්ම යවන්න බැඳිලා ඉන්නවා. Sometimes you ask. ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලනවා. ඒක මට කරන උදව්වක් කියලා තමයි මම සලකන්නේ. නැත්නම් පුතා දන්නේම නැතුව ඒක මට අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරුව යයි. එහෙනම් ප්‍රශ්න එනවා. Another thing you can screen capture. ඔයාට screen capture කරන්න පුළුවන්. ඒක මට කරන උදව්වක් විදියට මම සලකන්නේ. If suddenly this hard disk is broken. මට ඔයාලා රෙකෝඩ් කරගත්තුවා මට එවන්න. ඒක කොහෙන්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට පුදුම කුහකකමක් තියෙන්නේ මේක පබ්ලිෂ් කරන්න. මේක දෙන්නේ නැහැ. Right? So that's because of the hypocrisy. හැමදේම මුදලට කියලා එකක් ලෝකේ නෑ. Right? ඒකින්ද ඒ වගේ දේවල් වලට මේ ක්ලාස් එකේ බය වෙන්න එපා. Right. Okay. Good. Now let's see. Name a hormone secreted by pituitary gland. You can say that's follicle stimulating hormone. මට එවන්න පුතා තවත් එකක්. Another one. Send me another hormone. Always try to be responsive. හැම වෙලේම responsive වෙන්න බලන්න. මොනවා හරි ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න. So that's a good help for me to continue. ඔමලමේ මේකේ ළමයි 300 හිටියත් පුතා මයික් ඔන් කරලා තිබ්බේ. කවුරුත් ඒ පිස්සු නැටුවේ නැහැ. ඉතින් මට ඒක වදයක් නෙමෙයි, right? pituitary gland එකෙන් එන අනිත් හෝමෝන් එක තමයි පුතා. So that's LH, luteinizing hormone. Next. What is the main phenomenon that occurs in the ovary by about 14th day of the cycle? What is the main phenomenon that occurs the ovary by about 14th day of the cycle? පුතේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක එන ප්‍රශ්නේ දැන් කලිනුත් මේක ඇහුවනේ වගේ කියන්නේ නේ අනිත් පේපර් එකේ. හරි? So what's that? හරි එවන්න බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Send me that as a message. Don't afraid වැරදි උත්තර කිව්වා කියලා නම කියන්නේ මම. Sanuda, okay, that's correct. හරි හින්දා නම කිව්වේ. හරි. හරි හින්දා නම කිව්වේ. Okay. So what about others? Type කරන්න බෑ. කම්මැලි නිදිමත එහෙමද?
මේක උගන්නද්දි ඉතින් නිදිමත හැදෙනවා නම් හරි එන භයානක තත්ත්වයක් ඒක. Okay, so that's Anuda. So what happens after 14th day? මොකෝ අම්ම බලන් ඉන්නවද ලැජ්ජද උත්තරේ ටයිප් කරන්න බැරි. දන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නවා. අපි උට ඒවා ඇහුන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නවා. එහෙමද? Right. Yes, correct. So that's ovulation. Ovulation. හරිම ලැජ්ජාශීලී ළමයි වගේක්. Okay, so during which time interval the cycle is there a greater chance for the fertilization of the ovum? During which time interval the cycle is there a greater chance for the fertilization of the ovum? හරි මොන කාල සීමාවෙද පුතා fertilization එකට හොඳ chance එකක් තියෙන්නේ? කෙනෙක් කියනවා මේ you know that fertilization happens in this fallopian tube. Okay, කෙනෙක් කිව්වොත් yes that 6th day to 14th day මෙහෙම කියලා. This region, so that means proliferation region? No, because still no ovulation has taken place. Ovulation එකක් ඇවිල්ලත් නැතුව කොහොමද fertilization එකක් වෙන්නේ? Therefore, the best period is 14th day to, yes, that's around 18th day. So that's the region. Usually, so this period is 14th, 15th, and 16th like season. So more probability exists for the fertilization. Okay, let's see. Write in 2 steps what happens in the course of fertilized human ovum becoming embryo. Okay, state a common disease caused by a species of bacteria that's sexually transmitted and okay, write in 2 steps what happens in the course of fertilized human ovum becoming an embryo. හරි කලලයක් බවට පත් වෙද්දී මොකක්ද වෙන්නේ කියන කාරණය පුතා අපි ඒකට ආන්සර් එක ලියමු අපි හොඳට මේක දැනගෙන. So I'll explain a little. After this zygote is created, it becomes 4 cells, okay, then 16 cells. Finally it becomes the structure just like a collection of bubbles. පෙන ගොඩක් වගේ එකක් මොකක්ද ඒක? So we call that morula. Finally it becomes blastula, and then it becomes the embryo. So we have to step by step explain that. So I'll explain in another day. Right. Next, move to the next part of the first paper. We discussed that grade 10 paper. Actually, that's associated with the inheritance. Look at this. There are common inherited characteristics per species, but the organism belong to a single species are not similar. What is an inherited character? That must be inherited characteristics.
There are mainly two types of inherited characteristics of man. One is inherited characteristics. The other one is non-inherited characteristic. ජීවීන් සතු ලක්ෂණ වර්ග දෙකයි. There are two types, inherited and non-inherited characteristics. Okay, wait, I'll explain. Look at this. I think all of you have taken that print screen. Okay, if you forget to get that, now take it. I usually like that chemistry and physics parts, but I like some biology lessons. One is inheritance, which means around the DNA and chromosomes. I like that. Next one is some systems, nervous system and those systems. So they are so logical. Good. පුතා මේ දවස්වල famous වීඩියෝ එකක් එනවා කවුරු හරි නිලියක් ලස්සන ගෑන් ළමෙක් එයාගේ මාපට ඇඟිල්ල හුඟක් නමන්න පුළුවන්. Did you hear that? ඇහුවද ඒක? ඉනාගින් ආයෙත් ඉනා යනවා right? එයා කියනවා එයාගේ හුඟක් මේක නමන්න පුළුවන්. That's actually inherited characteristic. ඒක පරම්පරාගත වෙන ලක්ෂණයක්. එයා හේතු වශයෙන් කියන්නේ කුඩා කාලේ තාත්තගේ අත ඇඟිල්ල කැපුණලු. එයාලා හම්බෙන්නේ තාත්තගේ ඇඟිල්ල කැපිලා ඒ ජීන් එක ගිහිලා එයාලගේ ෆැමිලි එකේ ඔක්කොම එහෙම වුණා කියලා එයා කියනවා. අපිම එයා ඇත්තටම ඒක කියන්නේ. But actually so that can't be happen. ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. If a characteristic is passing down from generation to generation, that because of a gene. So what does it mean by a gene? Yes, that specific sequence of base pairs that exist on this DNA molecule. When this DNA molecule combined with the histone protein, it make a structure like this. What's this? Chromosome. Yes, that chromosome. Okay, good. So I so like this lesson. So very interesting. When a cell division is closer, what happens? This chromosome is splitted. Yeah, replicate to the tama bedilane. That's chromosome. Okay, good. Puta, what are the characteristics that are passing down from generation to generation? One is your skin color is passing down from generation to generation. Color of the iris, nature of the hair. So when you fold your two hands, ඔයාගේ අත් දෙක මෙහෙම fold කරනකොට, when you fold it, existence on the right thumb on top. බලන්න fold කරන්න සමහර අයගේ වම් අතේ මාපට ඇඟිල්ල තමයි උඩ හිටින්නේ. සමහර අයගේ දකුණු අත. So you must do that accidentally when you do like this. So existence of the right thumb on top. බලන්න දකුණ තිබ්බ කට්ටිය R කියලා type කරන්න, වම තිබ්බ කට්ටිය left කියලා type කරන්න. මම කියන්නම් ගති ලක්ෂණත් කීයකින්, right? Right, 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 right. Only 3 is responding, it doesn't matter. Yes. Left eye නැද්ද? බොහොම හොඳයි. දැන් left ආව නම් තාම evolution වෙනවා අර වඳුරගෙන්, හරි? I merely said that. Okay. Now lots of information about the organism. හැසිරෙන විදිහත් කියන්න පුළුවන් ඕව දිහා බලලා. Because we possess these genes as we desire. As we are suited for that. අපිවට සුදුසු විච්ච විදිහ අනුව තමයි මේ genes අපිට ලැබෙන්නේ. Right? Good. That nice. Okay, good.
Another one, ability to roll your tongue. දිව roll කරන්න තියෙන හැකියාව. Ability to move your ears. සමහරවිට කන් නටවන්න පුළුවන්. Right? So that's also a genetical characteristic. It can be passed down from generation to generation. So the passing down from generation to මට පුළුවන්. අපිට බලන්න ඉදියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔන් කරලා දවසක අපිට කන නටවලා පෙන්නන්න. Right? Okay. එහෙන් පුළුවන් අය ඉන්නවා. පුතේ කන් හොලවන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට බෑනේ. කනක් හොලවන අය ඉන්නව නේද සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා. That means it's evolutionary developed feature එකක් නෙමෙයි ඒක. Right? වැඩි නටවන්න බෑ. Okay, good. Okay, good. මම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. අපි හිතමුකෝ අපේ දුවෙක් skin color is somewhat dark. Skin color එක dark. මෙයා දැන් මොකද කරන්නේ? අර China creams මොනවා හරි තියෙන ඒවා ඔක්කොම ටික ගාගෙන මුළු body එකම සුදු කරගන්නවා. Now, what happens when she get married? The first baby, or what's the probability of being a white color skin? එයා ඇඟ සුදු කරගත්ත කියලා මේක ඒක ජානගත වෙලා යන්නේ නෑ. So that characteristics are not genetically transmitted characteristics. So they are known as non-inherited characteristics. Then අපි දමුකෝ අපි මම always මම හැමදෙස්සෙම මේ ජෝක් එක කරනවා. සනුද පුතා හොඳ බොඩි එකක් හදා ගන්නවා ජිම් ගිහිල්ලා. හරි? දැන් යන්නෙත් අර හැන්ඩල් එක ගිහිල්ලා වගේ මේව තමයි යන්නේ. right? සනුද අපි එහෙම හිතමු. right? ඉතින් like අපච්චි වීඩියෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ අපච්චි වීඩියෝ එකක තියෙනවා. right? ඉතින් ඔයා මෙහෙම හැම වෙලේම ඔයා flesh your muscles. බස් එකේ ගියත් ඉතින් එහෙම යන්නේ නේද? බස් එකේ ගියත් මෙහෙම යන්නේ. ඇවිදින්නෙත් හැන්ඩල් එකක් ගිහිල්ලා වගේ ඔහම යන්නේ. But when your first baby ආගේ පුතා ඉපදෙනකොට එයා කවදා හරි එයාත් අර තාත්තා වගේම curvaceous body එකක් muscular body එකක් හදාගෙන අපච්චි කියලාගෙන කෑ ගහගෙන එනවද? No. So because that artificially manipulated characteristics are not passing down from generation to generation by tablets, by physical exercises, by cosmetics. So they are not passing down from generation to generation. It is known as what? මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? Non-inherited characteristics. Okay. So now let's move to the question. What is an inherited character? Okay, take down. පුතේ මේකේ what is known to be and කියලා දාලා නැහැ. definition එක නෙමෙයි අහන්නේ. ඔයා definition එකත් එක්ක ලියාගන්න. An inherited characteristic is a characteristic. An inherited characteristic is a characteristic that is passing down from generation to generation. An inherited characteristic is a characteristic that is passing down from generation to generation. Example, skin color, nature of hair, color of the iris, iris එකේ පාට, blue eyes, black eyes, brown eyes, like that. Thank you, Sanuda. An inherited characteristic is a characteristic that is passing down from generation to generation. Nice. Okay, next. My God. We have to move it. It's not movable. ඔයාට move කරන්න පුළුවන්ද බලන්න? Okay, write two common inherited characteristics in human. Write two common inherited characteristics in human. Yes, පුතේ
ඔන්න බලන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර නිර්මාණය කරන කෙනාගේ හිත දැන් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. එයාව ඉස්සරලා අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? What she has been asked. Sorry, she කියලා කියවුණා. Right. මොකද්ද එයා අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ? එයා අහලා තියෙන definition එක තමයි. What is known to be the inherited characteristic? Character නෙමෙයි characteristic. Character කියන්නේ චරිතය ඒ වගේ අදහසක්නේ. ලක්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. What is known to be? What is defined to be an inherited characteristic? Defined to be, said to be, known to be විදිහට ඒ ප්‍රශ්නේ හැදෙන්න ඕනේ. What is කිව්වොත් උදාහරණයක්. හරි what is කියන එකේ තේරුම උදාහරණයක් කියන්න කියන එක. Okay, write down common inherited characteristics. So that's skin color, color of the iris, nature of hair, ability of rolling the tongue, දිව roll කිරීමේ හැකියාව, සමහර අයගේ ඇඟිලි 6ක් විතර තියෙනවා. polydactyly. ඒකත් ඒ වගේ polydactyly. Yes, existence of right thumb on top when two hands are folded. මේ ඕන එකක් ඔයාට ලියන්න පුළුවන්. Next, genetical disorders. මේක නම් හරිම ලස්සන කොටසක්. හරි ලස්සන පාඩම. මේට වැඩිය ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. මෙතන චූටි ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. So let's do that later. පුතා අපි මම මේ කොටස තමයි මට සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන උනේ. I think you learned that very well. Yes, several genetical disorders occur due to the sex-linked recessive gene. ඒක අපි ඇඳලා විස්තර කරමු. Yes, hemophilia. The other one is color blindness. දැන් කිව්වට තේරෙන්නේ නැනේ. හරි? Okay, let's do that. So Puta, thank you so much for the participation. Right? Tevon Sarnai, God bless. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir, sir. good night.